ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸ਼ੋ ਇਨ 2022। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੋਣਾ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਡ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਨਾਓ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਐਂਡ ਏ ਸੈਡ ਡੇ ਇਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਜਨਵਰੀ 6 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰੋਇਟਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨ ਮਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪੀਚਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਰੈਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਟੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲਿਜ਼ ਚੈਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਫਾਰਮਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਕ ਚੈਨੀ ਨੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਮੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਨਮਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਹਲੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 6 ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਹੈ, 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਪੀਨਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਹੈ 725 ਜਿਹੜੇ ਰੋਇਟਰਸ ਹੈ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 70 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲੱਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 30 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ 30-40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ 1 ਪਰਸਨ ਗਾਰਡ ਇਜ਼ 4 to 5 years। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੜੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ that we don't have our process and our political framework like that, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ we can't take it for granted। ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਤਵ ਸਿਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ COVID-19 ਆਇਆ, 1.5-2 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹ 'ਚ ਟੱਪ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 2021 'ਚ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਓਮੀਕਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਹੈ, ਲਾਈਕ 4 to 10 times more contagious than ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟਿਲ ਦੇਅਰ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਅਥੋਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਉਹਨਾਂ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ
ਸਿਕਨੈਸ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਨਲੈਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਅਗਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਸਮਰ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਇਨ ਸਿਡਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ 69 kg ਫਰੀ ਸਟਾਈਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਲੈਗ ਆਪਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਡੈਨੀਅਲ ਅਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲੀ ਫਰਮ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਬਾਇਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ 94 ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਲਿਆ ਤੇ 98 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰੀਬ 116 ਤਗਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਤੱਕ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੀ ਵਾਜ਼ 4th ਪਲੇਸ ਇਨ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ। ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ 2nd in 1998 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ 1999 ਪੈਨ ਅਮਰੀਕਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਟਨ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਏ ਸਟਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗੋਰਡਨ ਕੈਂਪਬਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੈਰੀ ਬੇਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ since 2013 and he is re-elected again this year being a president of that federation. ਸੋ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਸਦਕਾ 2018 ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ they won the highest medal hopefuls for Nigeria at the games and ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡਰ ਦਾ ਟੌਪ ਦੇ ਰੇਡਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਾਰਡ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨੌਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਗੇਮ 'ਚ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ MLA ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਕਾਲ ਇਟ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਰੰਟਲੀ ਮਿਸਟਰ ਅਗਾਲੀ ਇਜ਼ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਯੂਥ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਬਾਇਲਸਾ ਸਟੇਟ। ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਹੈਗਾ। ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਡੈਨੀਅਲ, ਲੈਟਸ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਚ ਏ ਸਮॉल clip.
ਗੱਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਿਸਟਰ ਗਾਲੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ। Professor CJ, Happy New Year, and thank you for the opportunity. Thank you very much. So, Daniel, you were listening, were topping. Let's start with, because you were in the politics, you're still in a politics in Nigeria, and what happens in America on January 6th, and today is the first anniversary of those riots that was instigated by Trump's team. What are your take on that? Well, it's a very sad day. The world looks up to America as the beacon of democracy. My other country, Nigeria, mimics its democratic patterns after the United States. So to see one man, Donald Trump, become president and almost upturn the democracy of an established country such as the United States, to instigate a civilian coup against the United States was something to behold. You know, people always talk about how third world countries have dictators. There's dictatorship in third world countries. The United States came very close to having one man become a dictator. It is sad, it is condemnable, and I just hope that the United States authorities get to the bottom of it, and anyone found wanting should face the law. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੈਨੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ 6 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰੱਖੇ। ਡੈਨੀਅਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੜੀ ਇਹ ਸੈਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਸੀ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼, ਕਮਿੰਗ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਸੋ you're 100% right. Thank you very much. Let's move on to your field that's close to your heart, and you lived that life. Let's share your experience of coming to Canada and being almost becoming a part of South Asian Sikh community. Tell about that experience. Well, you know, God bless his soul, my bosom friend Randip Sodhi introduced me to the Sikh community and to Satnam Johor. You know, my uncle Satnam Johor took me in. When things were actually very tight, I lived with Satnam Johor and his family. That is my second family. And I was introduced to Kabaddi. Played Kabaddi from 95, 96, 97, 98, 99, 2000, even 2001 before I stopped. But, you know, if I want to call another culture that I am comfortable with is the East Indian culture, is the friends I have. I probably have 80% of my friends in the East Indian community, and I'm just so grateful. I'm so glad to have met so many wonderful people because of Satnam Johor, who took me like his younger brother. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਣਦੀਪ ਸੋਢੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੀ ਪਾਸਡ ਅਵੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਸਲਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਜੌਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਸਤਨਾਮ ਜੌਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 80% ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਓਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਡੈਨੀਅਲ ਅਗਾਲੀ ਨਾਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡੈਨੀਅਲ ਅਗਾਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ starting from kabaddi and then getting into a wrestling with the Simon Fraser University. Tell us a little bit about your journey. You know, I came to Canada in 1994 for the Commonwealth Games, and I elected to stay back because of the political situation back in Nigeria.
Went to Douglas College for a year, and then I transferred over to Simon Fraser University. And as God would have it, till today, my record in Simon Fraser has not been broken. I had 116 matches without a loss. I won 116-0 Oh, wow. at Simon Fraser University. In 1999, I became Canada's first male world champion in freestyle wrestling in Ankara, Turkey, and was also lucky enough in 2000 to become Canada's first Olympic gold medalist. I'm just so grateful, and I think it's because of the support all around that I got from everybody, from Dave McKay, my coach, and Mike Jones. But the support, the nucleus of the support was from Satnam Johal. And Kabaddi really helped me a lot because it made me know how to take risks and make a lot of decisions. So today I want to publicly acknowledge the role Kabaddi played in my progress, but also to let everyone know about the love I have for Satnam Johal, who did everything possible to bring me into the community, get me into politics, and supported me in every way possible. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਦੀ ਜਰਨੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 94 ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਸੀ ਸੋ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਡਗਲਸ ਕਾਲਜ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਇਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ 2000 ਜਦੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫਰਸਟ 골ਡ ਮੈਡਲ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਨਾਮ ਜੋਹਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏ ਸੋ the highlight of your career when you went to Sydney, Australia and Olympic Games. Tell us what your mindset at that time. I still recall it with a lot of nostalgia, you know. I remember we had been to the Olympics, to the finals of the Olympics. Canada had been to the finals of the Olympics 3 times before, and each time we won silver medal. So when we were about going, even at the airport, journalists asked me, you know, there are a lot of hopes on you. Why do you think you could be the first gold medalist when we have, in 3 occasions, not been able to make it? And I told them, I said, it's because the past 3 times you had gone, you didn't have a world champion. I am a world champion. I'm your first world champion, so I'll bring back Canada's first gold medal. I remember going there and having some of the toughest opponents in my pool. I had the Georgian in the first round. I had the Iranian second round. I had the American was in the semifinals, the Russian in the finals. You know, I had 5 opponents. All of them were in the top 10 in the world in my weight class, but I was ready, I was prepared, I had the support from Canada, I had the support from the nucleus of my supporters, Mike Jones, Dave McKay, Satnam Johal, the East Indian community, everybody was rooting for me, and I went there, and God was so kind, we were able to come back with Canada's first gold medal. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਡਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ 'ਚ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 3 ਟਾਈਮ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ 3 ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 골ਡ ਮੈਡਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗੀ ਕਿ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਜਿੱਤਣਾ ਆ ਸੋ ਉਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਟੌਪ 10 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੈਸਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜੋਰਜੀਅਨ ਇਰਾਨੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ so that was a kind of dream came true, Daniel, for you? Absolutely. You know, when I came in 94, the Canadian athletes were my idols. You know, in that Commonwealth Games, Canada won 9 out of the 10 gold medals.
And so coming to a country with that kind of level of wrestling, I just wanted to be like them. And to be the first one to even win an Olympic gold medal is not something I ever expected. So, you know, I am so grateful to God and to everyone who supported me on this journey. And today I'm so fulfilled because that is the height. That is the highest height you can get to. Now we just want others in the Commonwealth. As I'm talking to you, I am still the only male Olympic gold medalist in the Commonwealth, in the whole Commonwealth. From Canada. Not only Canada. The only male. The only male Olympic gold medalist from the whole Commonwealth till today. So we're still struggling to make sure that we get others from the Commonwealth to win a gold medal at the Olympics. Okay, that's good to know. So ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ it did, and ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ that was the highest of my life's peak, ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕੋਰਡ ਹੈਗਾ ਆ. So now let's move back to Nigeria, and the reason you going back, what was your reason and how the life, because that's your original country anyways. Yes, you know, the main purpose for me going back was, you know, I built a school. I built a school in Nigeria, in Enoware, in my village. That's where you are. Yes, we raised close to $500,000 here, and I went and built the school. So I wanted to make sure the Igali Foundation was around to ensure that the school started. Thank God, the school is doing very well. We have over 350 students now. It's doing very. So that's what initially took me back. But when I went, the minister at the time of sports wanted me to coach the national team. So from 2007 to 2013, I coached the national team. Then in 2011, the governor of Bayelsa State wanted me to contest to be an MLA, which is a member of the Bayelsa State Legislative Assembly. So I contested and I won, and I served as an MLA for 8 years. I just left in 2019. And then in 2013, I contested to be the president of the Nigeria Wrestling Federation after I finished becoming a coach. And so I've been the president of the federation from 2013 till now. And it's something I really enjoy because it's like a hobby for me. And that is what I've been doing in Nigeria now. So ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ. ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਐਨਵਾਰੀ ਇਨ ਬਾਇਲਸਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1974 'ਚ. You were born February 3rd, 1974. ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ $5 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ. ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਚ ਕੀਤਾ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਇਲਸਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਰਨ ਫॉर MLA. ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ MLA ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹੇ. ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ. So my next question will be, Daniel, what do you see, like normally Nigeria considered to be third world country. Yes. So, and Canada is a rich country, yes. You know. What do you see the differences? Like you lived here, you yes. see the environment here, yes. and you, well, that's your roots, yes. and you went back. What is the fundamental difference if you think about it? I think it's the structures and the systems are different. You know, Canada is a very structured society. If we're talking about the 2024 Olympics, right now Canada already has a budget for the 2024 Olympics. Nigeria doesn't. Nigeria has not even started thinking about 2024. So a lot of things are done in a whim. It's like, okay, it's there, let's us do it now. Let us plan to do it now. So
The absence of structures is the biggest thing. Then funding is a big issue in Nigeria. So the Wrestling Federation, for instance, as president, I don't have a budget for the whole year. So you cannot really plan for 2 years, for 4 years, for 6 years. You wait until, if you have a competition next month, you apply to the government this month. If money comes, you go. If it doesn't come, then you leave it. So I think those are some of the issues. But if you talk about talent, you know, you have a lot of talent. You have a lot of poor young people who want to do well through sports. So there's that advantage with a lot of young people. In fact, in our gym, we don't even know what to do with them. There are hundreds of them who want to wrestle. So we are lucky that way. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਸਟਰਕਚਰ we have a system in place they have no system in place and the other problem is biggest problem ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਟੀਮ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਲਰੇਡੀ 2024 ਦੇ ਜਿਹੜੇ 올림픽ਸ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ what difference you made after going there in Nigerian wrestling teams? Talk about that, going from here and taking that same kind of thought pattern and system and try to implement there. When I went back, I wanted us to train properly, you know, so the warm-ups, from what they ate, you know, from the mental preparation, actually from the proper training. So I inculcated a lot of the things I had here back there. And even the funding, because of my personality, there was a lot of support from the state government, from the federal government. And from 2007, when I got there, Nigeria had never, we had a Bulgarian coach from 1986 to 2006, we had a Bulgarian coach, 20 years. But we had never had any of our wrestlers win any medals at the international level. I was there from 2007 to 2009, we had our first bronze medal at the World Championships. 2010, we had another bronze medal at the World Championships. We had been going to Commonwealth Games, we had only won 1 gold medal, all through all the Commonwealth Games combined. By 2000 and the Delhi Commonwealth Games, we won 3 gold medals. Nigeria Wrestling won 3 gold medals. In 2014, we won 2 gold medals. In 2018, we won another 3 gold medals at the Commonwealth Games. Since then, we've won 4 other world medals. And then finally, at the last Olympics, we've been able to win an Olympic silver medal. So we're gradually coming. I want to replicate a gold medal. It's going to take some time. It's going to take a lot of resources, but I think we're very close. And we're hoping in 2024, we'll be able to get our first gold medal. Yeah. So ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਕੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦਾ ਕੋਚ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ 1986 to 2016 ਪਰ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 골ਡ ਮੈਡਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ 2 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੈਨ 3 4 골ਡ ਮੈਡਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ last Olympics they won a silver medal. So that was a big achievement. So is there when how financially they support the athletes and the wrestlers and like you said that because of your relationship you got able to get some funding from state and federal government like for their diet and other things and training to keep them motivated. How they and you able to support that kind of, you know, almost a diversity? Yeah, it's difficult. It's difficult because you don't have the budget to be able to do a lot of the things you want to do. But I must give credit to, right now we have a current minister. His name is Sunday Dare. He's very forward-looking. And
in matters of wrestling, especially because of our records, they do a lot to support us. And the governor of Bayelsa State, Senator Doye Diri is his name, he is also very, very supportive of wrestling. So I think a lot of the things have started changing. Even the former governor, Senator you just skipped my head. But even the former governor was Senator Dixon, was also very supportive. So I think things have started changing gradually, but we're getting to the point where we want sponsors. So let us know we have $200,000 or $500,000 for the year, and you have it in a budget, so you can plan to say, okay, 20 athletes will go to this competition in 6 months, and 20 or 5 will go to the World Championships. These ones will go to a youth championship. We don't have that yet. So what we are now struggling to do is to get corporate funding so that the federation can have funds of its own to plan its programs yearly, biannually, and for an Olympic, 4-year Olympic course. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਟਸ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ Olympic gold medalist for Canada in wrestling, Daniel Igali। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡੈਨੀਅਲ, what is your next goal or dream that you want to achieve? Are you yourself done with the wrestling? Of course I am. I retired actually in 2004. After the 2004 Olympics, I retired. So I've been retired for close to 18 years now. Yeah, this year will be 18 years. 18 years now. So it's been a long time. But I've been coaching. Even as president of the federation, I've been coaching. I assist the coaches in the gym almost daily. Right now, I am the Minister for Sports in Bayelsa. So my goal is, because I also grew up as a very poor man from a poor family. So I want to ensure that we get a lot of younger kids change their lives through sports. Some may not go to the Olympics, but we want to give them all the avenues to do sports in a safe environment, first and foremost, to be able to go to school. And for the ones who can't go to the Olympics or have sports as a career, to be able to have the opportunities to use sports to pay their way through university so that they can become productive members of society. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੈਨੀਅਲ ਅਗਾਲੀ ਦੇ ਕੀ ਗੋਲਸ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮੈਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਤੋਂ 2004 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਗਰੀਬ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਈਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਪੈਣ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਸੇਮ ਪੈਰਲਲ, ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਯੂ Canadian citizen, you go back and forth, yes, Canada and there, and we see drugs and gangs here too. Yeah. So like it's the same parallel. Yes. Is very similar or even more acute problem in Nigeria, drugs and gangs and sport, how the sports help them. I think this drugs, gangs thing is a global thing. It's everywhere. Of course, it is also in Nigeria. But from what we have seen, any young man involved in sports becomes almost isolated from these activities. It's mostly the kids that have too much time on their hands, the ones that are insecure, you know, that get into these groups. So what we have found is, once we're able to get them into sports, they are not involved in any of these criminal activities anymore. So I think the goal is to get as many as possible to be involved, to embrace as many as possible, because once we do that, I think we can, to a large extent, cut down on the criminal gang activities that are ravaging most communities and societies, not only in Nigeria, but across the world. Worldwide.
ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੀਏ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ that's a very good takeaway. But talking about drugs and gang, you know, in 2000, November of 2000, you were injured during a violent robbery while in Nigeria. Can you share a little bit, because that was a pretty much international news that it was. You know, when I go home, I have a lot of people who come around. And so my house is kind of open. But since then, I've been a bit more careful. My security has been upped a bit. So there was this evening, we were just in the parlor with about maybe 6, 7 other people. And then about 4 young men came in. And I was just said, how are you guys? I didn't even look because it was a normal thing. And the next thing I saw guns in my parlor. And I was injured. But I think after that, the police were able to get to the bottom of it, and the people were apprehended and arrested, and I'm sure the law caught up with them. But that was a very sad thing, and it even gave me more of an impetus to want to get involved in the area of the hands-on area of coaching and sports. And I'm even lucky now. I happen to superintend over all sporting activities in Bayelsa State, and not only sports, but also youth development. So having been involved directly in a violent activity of that nature, I now see even a bigger need to use every resources at our disposal to bring out youths, get them involved in a fruitful manner so that they can stay away from these vices. ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ 'ਤੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇ 4-5 ਯੂਥ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਗਨ ਪੁੱਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇੰਜਰਡ, ਬਟ ਉਹ ਫੜ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ? ਦੇ ਵਾਂਟ ਫॉर money? Or? Yeah. They came for money. Money. They came, I think they took like laptops and stuff and a little money that was in the house too. But you know, they get violent. And most times, kids that do these things are on drugs. They were just so spaced out. You could see looking at them too that they were not in their right senses. So it was more a robbery. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਬਰੀ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਖਾਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੈਲ with their body language. We have 2-3 minutes left, Danny. We have a lot of ground to cover, but you know, in a summarized way, at the end, what you would like to share and say? You know, I want to really thank Canada for the opportunity I was given as a young man, coming to this country without much expectations. I was just running away from a violent situation. I came here, was embraced, got put in the family, the Punjabi family, got given all the opportunities by the British Columbia system, by the Canadian system, and got catapulted to the highest height of sports. And not only that, got an education, studied up to the master's level. I'm even thinking about the PhD now. And not only that, went back after what I wanted. When I lost the election here, I always knew that I was made for lawmaking. I've been able to live that dream too. I've been a lawmaker for 8 years. And who knows? The future is still very bright. I could still, there is the House of Representatives in Nigeria, there's that of the Senate, a lot of things. Nobody knows the future, but because in Nigeria, the setup is a communal decision-making system. So once decisions are made, I will know what would be my next line of action. But I'm happy with where I am, Minister of Youth and Sports, superintending over 42 sports, doing a lot of good for youth, ensuring that youths are moved away from crime and criminality. I just hope that I will continue to be engaged where I am so that I will continue to impact the lives of young people.
ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਥੋੜੇ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, BC ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਥ ਹੈਗੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਵਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਐਟ the end, Daniel, thank you very much. I know you have busy schedule. I know you have to go back to Nigeria on the weekend. Greatly appreciate on behalf of our network, Sanjha TV, FYI Media. Thank you very much. Thank you very much, Professor CJ. And I want to wish you a fruitful rest of the week and the rest of the year. Thank you very much. And Daniel Igali ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੈਜੂਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਨ ਅ ਕਾਈਂਡ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਗਏ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ MLA ਦੇਅਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਸੇਫ। ਓਮੀਕਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ, ਜੇ ਇੱਕ ਲਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਲਵਾਓ, ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਵਾਓ, ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾਓ। ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਵਲ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੈਨ ਨੋਰਮਲਸੀ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਬੈਸਟ ਆਫ 2022। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।